Wanaenda wakawadanganya apelekeni yeye Kenyatta. Ndio huyo amepelekwa without his consent, hana do, amekauka, hana food, ako tu. Sasa amebakia ni bega. Wasanii ndio hao wanajitolea, tutakaa. So shame on Jaguar. We can't have such leaders. Shame on you KRG. Asa mimi nilikuwa na respect. But then mimi anyway, nikiona baby needed is help, food. Okay? Yeah. Sasa ya work. Biashara zake zimesimama. Bibi yake job yake imesimama. Yeah. So ako pale inamaanisha everything is at hold. Yeah. Ile help alikuwa anahitaji ni ku clear bills. Yeah. So everybody, of course, welcome back to our channel. We have here Vicky na and of course Tumbili TIV na niko hapa na Truth Watchdog. Ile intro lazima ajiseme jamani. Mimi sitaitoa hivyo. Ladies and gentlemen, kama kawa Truth Watchdog hapa hivi. Naletiaga ukweli kadao, mkipenda mnameza, mkikataa tunawamezesha. Kwani iko nini na daily tuko na evidence. Ukweli hujaitemwa, daily lazima ukweli utasemwa. Yeah. Guys, wacha tuseme ukweli hapa. Of course Watchdog, kuna vitu zimekuwa happen. Hii story ya Miracle Baby, it's not new. Ilianza kitambo kidogo na saizi we are at another level. We are speaking another thing. Of course tumeona pale ni kama bills hazijalipa. Jana the wife, that's Carol Katru, alisema government iliwa promise lakini they didn't deliver. Na pia tuliona recommend alichanga. Maybe what can you comment on all these stories? Kwanza first of all, sorry to Miracle Baby. Unajua kuna kitu mbaya na okay, Miracle Baby and the wife. Hakuna kitu mbaya kuchukuliwa advantage when you are in your most need situation. Yeah, sure. Okay? Hiyo ni nakwambia kitu hurt msee. Ni heri tu usinisaidie, ni heri usiassociate na mimi, but don't pretend unataka kutu help. Ama unasema utaona. Unacheki venye everyday Azoba anaendelea kukaa pale bila kupata proper treatment, ndio mwili wako pia unaendelea kudeteriorate. Now when the body is deteriorating, that means that actually is not able to produce the cells that actually fight diseases. So that means anakaribia sanduku kuliko nini? Kuliko kupona. Yeah. Na akikufa utaona sasa ndio wata come through ya ukweli. Unaniget? Yeah, sure. So I'm really disappointed. I am, let me just assume that President Ruto or the Kenya Kwanza government did not just forsake the boy. Let me assume Jaguar is trying to use the government to propel his bid. Umeelewa? Yeah. Kuna possibility umza anaweza kuwa anatumia jina ya President Ruto juu anajua hataulizwa, atumie Deputy President Kashagwa juu probably anafikiria hataulizwa. So kuendelea kupropel manifesto ya uongo yake yeye mwenyewe kibinafsi. Sababu au kuona pale President Ruto ama there is no communication that actually came from President Ruto or the State House to indicate that Jaguar has been sent to represent the government, you know, on this specific case. So yeye ndiye alijiambilia rais amesema atasimama na Miracle Baby. Yeye ndiye alijiambilia hivyo. Una get? Yeah. Jaguar is in a position yenye anaona aibu. Alikuwa anataka kuwa elected sana. Unaona aliangushwa kiti kule. Lakini gava ikamchukua bado. Aka maintain seat pale. So anacheki wasanii wanampressurize. We buda bana, ulisema ukishika pale ile kiti utatushughulikia maslahi. Tuko na mmoja wetu hayuko poa na unajua. What are you going to do? Usijali tutaenda visit. We shall show up and do this and do that. Then wana show up tu kama kawaida. Baada KRG pia alikuwa pale, si ndio? Yeah. Nimeboeka sana. Most of the time KRG afanyange kipindi. Okay, yeye ni mtu wa vipindi mingi sana. But when it comes to health, he never does that. Kuna time kuna jamaa alikufa hapa, alikuwa mwanamuziki ule mwenye wimbo gani walifanya kampeni ya President Ruto? Huyo producer. Kuna hiyo wimbo yenye huyo kijana mwingine alifanya. Kuna hiyo song alifanya wali kampeni. You don't know the songs na mko comedy. There is a song that actually President Ruto used for his campaign. Yes. So that producer died. And we met there with Jaguar and KRG. The mother was there of the boy. And they gave out, how much? They gave out 300,000. And I saw the money and actually it was given.
Okay, it was given out to them, to the family. So when I saw this one for Miracle Baby, I just knew hiyo imeenda atasaidika, unaelewa. But it is so sad, it is saddening that Jaguar, kama tuseme sio gava, Jaguar anaweza tumia position yake kufool artists, kufool Kenyans just for his own benefit, kuonekana kwa media anasaidia. Hiyo ni upumbavu. Kama kiongozi, kama mtu mwenye amekuweka hapa anaelewa biashara vizuri sana. Unaelewa? Kupropel fake news ni kitu mbaya sana kwa biashara yote. Una get? Yeah. Jaguar anaweza jipata pale kesho. Example, Moses Kuria. Unajua wakati wa kina Hassan Joho walikuwa wanajitolea, Raila Odinga wanajitolea. Hawakuwa wanajaribu kiki na CS Moses Kuria. It was serious. So Moses Kuria needed support of his fellow what do you call them? Fellow politicians. And the politicians showed up and they helped where they could, even prayers, moral support. What Miracle Baby needed is help, food. Okay? Yeah. Sahi ya work. Biashara zake zimesimama. Bibi yake, job yake imesimama. Yeah. So ako pale inamaanisha everything is at hold. Yeah. Ile help alikuwa anahitaji ni ku clear bills. So wewe ukuje useme ati gava imesema ita clear bills. Alafu inakuwa ni stories za jaba tu wanazisikia ati kumbe imepostiwa. Si tujapata do, bado tuko OC. Kitu kingine ni kumadanganya. Wanaenda wakawadanganya apelekeni yeye Kenyatta. Ndio huyo amepelekwa without his consent, hana do, amekauka, hana food, ako tu. Sasa amebakia ni bega. Wasanii ndio hao wanajitolea, tutakaa. It is in your troubles that now you get to know your friends. That's why I have very few friends. Yeah. Umesema like that. Tuliona pale Eric Omondi alienda live pale Instagram akiwa na Miracle Baby and it was like the bill was sorted. Then after that tunaona Wisdom anatokea anasema Eric Omondi hakusort the bill. Maybe what do you have to say in all this? Kulingana na venye Dem anasema, unajua sina take words za Dem. Dem anasema kwamba Eric Omondi alienda na line yake na akafanya fundraising zake hapo moja kali 2 3 na ile ndo ali raise the next day alikama around 300 Gs. Zenye alikuwa ameingia directly kwa ile namba alikuwa ameka pale, which of course ni wife wa baby Miracle Baby. Una get? So Eric Omondi, me I think sana huwa ana try. To be honest huwa ana try. Unaelewa? At least mchango wake kikama hata afanyi kama Red Cross atakula 50 ama 80. Most of the time unaonaga anapeana the most out. Anaweza kuwa labda anafanya kaukora kama hapa, ni binadamu, hata yeye kwa na familia yake. But most of the time Eric Omondi really comes through. So huyu nani anasema Eric Omondi hakufanya kitu. Kuna bili ya kwanza ilikuwa cleared 1.2M. Anafaa kukuwa clear on that. So probably hiyo ndio Eric Omondi aliclear. Na watu wake na watu wengi, yani hiyo ndio Eric Omondi kutumia wa Kenya. Tusiseme Eric Omondi aliclear. Kutumia wa Kenya Eric Omondi waliweza kuclear hiyo na wa Kenya ambao waliparticipate in fundraising. So labda hii ya pili yenye bado kulipatikana kuna second infection, bacterial infection. Ujinga ya madaktari wa Kenya. Wako wapi? Ujinga ya madaktari wa Kenya ati kuna bacterial infection sababu ya sijui poor handling. Hao ndio walikuwa na handle, sio raia. Una get? So hii surgery ya pili tena ujue si eti sasa daktari hataki kuona mistakes. They want that mistake to remain on the side of the victim or the patient. So the patient ikabidi tena aenda afanywe. So I think this second lot ya bills ndio maybe Eric Omondi haja participate, but the first one he did participate and he did well. Yes. We all know that in issue yenye maybe hata government peke yake ki approach the bills will be cleared and everything. Maybe what do you think in our above from clearing all this? Ama wajapata the information? Probably government japata information. Na kama imepata, then this is the most lying government we will ever have. Unaelewa? Yeah. Because unajua ule mseni popular. Miracle Baby in Kenya is popular. Yeah, sure. So in one way or another, hata mkienda kufanya pale kipindi kama gava, itajulikana. Una get? Itajulikana tu, there is nothing you will do about this. So shame on Jaguar. We can't have such leaders. Shame on you KRG. Ase mimi nilikuwa na respect. But then mimi anyway, nikionanga KRG mahali najuanga iko sorted. Mimi najuanga iko sorted. So hawa wanangoja ukufe wakusotia matanga kama venye wamesotia Branchira. Tutakununulia sanduku, tuta make sure mwili yako imetransportiwa kwenda kabisa. Tumemaliza zako.
So hiyo ndio kitu wanataka. Miracle baby ya dedi wachange. Sawa? Miracle baby ukidedi mi at least unajua nilisema ukweli. Wanangoja ukufe ndio wakuchangie. So unaweza jikufisha ya uongo by the way bro. Unaweza take advantage. Ajikufisha tu ya uongo. Wachange. After washachanga alipe bills aambie waseni nilikuwa nimededi lakini Sagodi amenirudisha. Yesu ni kama jamaliza ile roof yangu ya gold. Na hiyo nyumba haijaisha, nilikuwa nimetisha bedroom, 3 bedroom mbinguni. Hajamaliza sasa. Okay, speaking about the same government, tumeona something has transpired. Of course, today imekuja pale kwa limelight, ni something ili happen sometimes back during the election. Tunaona the sitting governor wa Kakamega County. Lanchi kwa wapi? Truth Watchdog speaking about the same government. Tumeona one of the government officials, that's the governor of Kakamega County, the sitting governor of Kakamega. His nudes zimepata kuleak pale, and inasemekana like before election alienda kwa mganga for him to win the seat, of which he won. Then huyu mganga among the rituals ni kama alichukua kwa video and threatened to leak kama hajampea something like 240 million. Yeah, what do you think? Mganga kwanza ni conman. Ni conman, askama na ni mtu mpumbavu sana. Kitu ya kwanza. Siwezi blame governor for this reason. Me, I don't believe in the white Jesus. I believe in God. Yeah. I know there is God, but I don't believe in the white Jesus. So sisi tulikuwa na culture zetu. Unaelewa? Na tulikuwa na belief zetu, tulikuwa na traditional healers, tulikuwa na those who used to talk in between, who used to mediate between the dead and the living. Na hapo ndo kulikuwa na waganga. So mganga kama huyu, kama sasa huyo baraza yako na imani kwamba kupitia hizi traditional ways ataweza kushinda kitu. Na akaenda pale, imani yake si ati mganga alifanya watu. Mganga mgani? Lakini imani yake kuamini kwamba niki appease the ancestors, nifanye vitu venye ambavyo vilikuwa vinafanyika na traditional way, and the best way people to do that is to find these traditional doctors. So yeye kufanya hivyo, mimi siwezi blame. Na tuwezi hita zile kama nudes. Unajua nudes ni zile umepatikana kama unafanya sekete. Lakini pale wewe umeenda pale kwa imani yako, umeambiwa kuja kinyume nyume. Onyesha mbego. Unaelewa? Yeah. So zile siwezi kuziita nudes, naweza ziita tu huyu msee ni fraud. Hakutosheka na pesa yake yenye governor alimpatia kidogo. Unaget? So mimi hata sioni yo governor ati kama amekosea sana. Ni watu wangapi on media wamebiwa na wale wajinga wanajiita waganga. In fact, your boss alipostingi mganga mwizi. Mganga ni mwizi na niko na kesi yake na nitapost. Ati wanyuki sijui nini, anaitisha watu 15,000 alafu anaitisha 35,000 later. We toto, usikuje kwa YouTube haipendi watu. That stupid witch doctor anafaa kufungiwa kabisa huyo. This person should be locked away. Unaelewa? Na anafaa kufungiwa miaka ya wachawi. Miaka ya wachawi ni 70 years. Kama kunguru. Afungiwe 70 years without parole, akufie huko. You cannot do that. Wacha nikwambie. Unajua kwenda kwa mganga ni kama kwenda kwa mwanamke wako. Kwa sababu ni jambo la siri, ni jambo ambalo hutaki lijulikane, ni kama ile ni weapon yako kisiri. So unajua kuna mtu labda alikuwa anaenda pala anaomba the white Jesus. Baba Yesu, Yesu liye juu, Yesu liye okoa sijui Yakobo, Yesu liye okoa sijui Danieli. Mbona usemi Yesu aliyeokoa Shikongolo? Yesu aliyeokoa Shikwekwe, uko sijui Elia kwa wapi kwa Western? Unaelewa? So akaomba hivyo na bado akafail. Umbavu. Kuna mzee anaamini kwamba huyo Yesu atamsaidia. Na ana pray na huyo Yesu anamsaidia. Huyu mganga kama alikuwa, huyu baraza kama alikuwa anaamini, huyu mganga atamsaidia kwa governor na akaenda huko, hiyo ni siri yake. Sasa wewe kutumia video zake ati nataka 240 million, kwa nini sport pesa umeshinda? Wewe kwenda huko. In fact, huyu mganga anafaa kupewa beating. Na governor jameni koza mganga. Governor ako sawa, ni imani yake. Unajua Wahindi wanaamini ng'ombe ifai kukulwa. Wanaabudu. Kuna watu wanaabudu vitu zinaitwa Master Buddha. So imani yako wewe personal haifai kunihusu na activities zako in public. In public wewe unaenda unafanya kazi yako unamaliza.
mimi nafanya kazi yangu namaliza, wote tuko sawa. Lakini sasa juu ya imani yangu unajaribu kunisaliti. Ni watu wangapi wanafagia barabara ati sijui Prophet Owora anakuja? Sisi wote tunaonanga kama hii ni cult. Lakini wanakuja kufanya hapo ganga, si wanahubiri. Si ni imani yao. Sasa kama imani yao jamani mganga, anaenda kwa mganga kusema, baba, jamani nisaidie mimi nataka nikuwe gavana. Utatoa mbuzi, nitatoa mbwa na utatoa actually mamako. Alafu utoe hizo vitu. Alafu upate kiti. You have paid the price. Sasa unakuja kunianika tena ati pesa za kando kando za nini? I know, it's not proper. Huyo mganga anafaa kushikwa. Na hata ni vizuri ripoti napokea ripoti naambiwa kwamba ameshashtakiwa. Hafai kushtakiwa tu, anafaa kufungwa kabisa. Yule anafaa kupewa kifungo cha miaka 70. And apart from that, tukienda mbio juu ya time, tumeona pale the single mother of two, that's Jackie Matubia, uliweza kumexpose pale ni kama an advertiser, scammers, kitu kayo. Yes, actually she's advertising a scam. And unfortunately people have lost hundreds of thousands as we speak right now. And we are talking almost into millions, okay? Because there is Adopt a Tree initiative that is ongoing. It is free, you don't get to pay anything. You participate freely by wanting. You participate in their activities, like contributions, but not you making money out of adopting a tree. Whatever Jackie Matubia has been advertising, it's a total scam, fabricating to be the original Adopt a Tree initiative that is all over the world. Adopt a Tree does not ask you to pay to make profits. It's a non-profit initiative organization that is just trying to urge people to plant trees. And that thing is always is here with us. That's why you've seen most of these areas have planted trees. Because if adopting a tree means maybe me supporting by 1,000, what if I go buy trees with my 1,000 bob and I plant them, okay, on pieces of land and make sure that these trees grow? That is also my participation. So it's a non-governmental organization, but governments are so much involved in, but the monies are not for you as an individual participant to make profits. They've been asking people of 200,000, 150,000, 40,000, 15,000, 10,000, 5,000 to make profits. So it's a scam that she has been, advertising. Unfortunately, when she was approached and asked about it, she kind of gets rude, That is when I decided, okay, this is how she's handling things, because I usually believe, my friend, if you've made a mistake, we should also give you an opportunity to redeem yourself. Like really, like I did not know this is a scam. There is a number of actually content creators or YouTubers, bloggers, you can call them. I find that they have a mistake that they've made, maybe through advertisement. There is a moment I reached out to Mlamua. Nikamwambia, hey bro, niaje? Kuna hiki tumeadvertise na wase wanalia. Mlamua reached out immediately and told me, hey guy, hata mimi nimepata hizo lalamishi na nimestop hiyo kitu. Pull down my platforms from my platforms. Now we are in talks. I want to know these guys. Is it true? Is it just a mere problem that can be fixed? Ama ni ukweli wanascam wase? Let me find out, then I'll get back to you. And you never saw me coming, oh Mlamua, ali advertise this site, nini kafanyika? It's because he's cooperative. But unajua ukianza kujiona wewe ni star na uambiwi kitu, unaanza kutishia watu na maloya. Basi wewe leta maloya. Sisi tend ahead, tuko na information, tuko na evidence that ukweli people have lost money. You've been communicating with these people, you refuse to help, but you are the one who has misled them because they're your fans. So you also have a moral responsibility to make sure whatever you're advertising to your fans, it is something worth it, it is something that is going to help them. Yeah. Maybe is it you personally when you reach Jackie Matubia or there's somebody? No, mimi ni ngumu sana kupoteza pesa. I like kumreach venye this news ilikufikia, she's advertising a scam. Maybe did you try to reach her umweleze? I don't have her contacts. I don't need to have them, because even the way you see she's addressing the victims, this is not a welcoming person. So the question is, why would I? Because she was asking them, what I am advertising, and that is none of your business to ask me these questions. So if you're talking to victims like this, what if me, non-victim individual, she has to see that post and she has to reach out. So if she reaches out, I, as the media, I have to play the role of being buoyant, like I'm not taking any sides. We have to also say, okay, come, also explain to us how this happened. Yes.
maybe Jackie unajua why don't you blame the organization na wache Can I ask you something? I don't know about the existence of Adopt a Tree, right? And then me, as your fan, I find you telling me, hey guys, you see, I have withdrawn my money. That is what she was showing. The withdrawals. That she's a participant herself. Not just being an advertiser, but she's a participant. And she's making profits. Yeah. So if you're making profits, and as an influencer, you see that you could also help your followers by asking them to take this opportunity to make money off it. Who do I blame? You who introduced me. Yeah. Because minus you, I wouldn't know the existence of this thing. I wouldn't participate. But because I trust you, I've been following you, and I know that you're not this kind of person who, are involved in scandals, then immediately I see you posting profits or withdrawals, then I would like to participate in it. Yeah. And maybe the second last question. We've seen this lady, it's Kemunto. Tumeona very many stories on her pages. Watu wengine pia wanasema ni scam, some people are saying they're real. Na pia anasema that these confessions ni people walimtumia, she can't, like the whole thing of it's Kemunto. Maybe umepata kusikia hizi confession? On media, there is a lot of creativity. That is what I will say. On media, there is a lot of creativity, and people will use all different approaches to just make sure that they get, the market, the media market. It's a very competitive niche. So you'll find that you want to come up with a unique way of making sure that you get the attention of your fans. Yeah. So I wouldn't just disagree like, it's fabricated. Probably, and I have a feeling most of these stories are fabricated. I have a feeling. Okay? I'm not saying that it is the truth that they are fabricated, but I just have a feeling like some of the things that you're posting, I don't really feel them. I have tried to approach her, and hopefully we can organize a meeting with her. Probably I'll be hosting her. I want to ask her the same questions, and from her own mouth. Trust me, I'm not just an interrogator or just an investigator. I've also done psychology. So from her own mouth and her body message, I will be able to say that this is true and this is not true. But as for now, I really have doubts of that story. Yes. Being the investigations that you always do as Truth Watchdog, tunapatanga when things happen, people do always reach you. Maybe has anybody reached you in regard to its Kemunto's story? Yeah, people have already approached me, and they are already doubting this. They are already doubting these stories za Kemunto, and they're asking me to look into it. Yeah. Okay, a lot of people that, hey bro, hii inaweza kuwa ni ukweli, hii inaweza kuwa ni ukweli kweli. Because also Kemunto herself, she's a victim of a sex predator called Alfred, a Sierra Leone citizen who has been terrorizing women in Kenya. So I also want to follow up because she's one of the victims. I want to follow up with the case. Yeah. Maybe the last one, tumeona hii the Pastor Nganga scandal about his church. Tumejua the church was to be demolished, amejenga kwa government land. A lot of things about Pastor Nganga. Maybe you can comment. On Pastor Nganga and the rest of this, we call them city dwellers. These city dwellers, most of the time, let me tell you, gavasa zingine unyanyasa watu, ni ukweli. Yeah. But most of the time you'll find that some previous governments that were there, wewe, tata biambaya, some previous governments that were there, were doing favors for these so-called city dwellers because they could actually bribe their way up to the top, to the presidential level. So they gained these lands dubiously in a manner that is not explainable. So when other governments that are much more sober about these issues of land grabbing, they start complaining that, oh, this is someone against the government. You don't like me. You want to take away my land. Not really. No one owns a land, by the way. We should know that. Nobody should think they own any piece of land. And that is the reality. In fact, there is no one who owns anything. We only possess them. You should come. I advise young men to come listen to me when I'm talking, because God has helped us to use herbs. I use a herb. It's called marijuana.
And when I'm meditating, I come to senses and realize that when you are naked, you have nothing. And that is the moment you're born. And when you are naked, that is when you're lying on that table for the last respect. So that means you go also with nothing. So that means Pastor Nganga shouldn't even complain. Should just tell these people, okay, what do you want to build here? Please, I'm humbly requesting, could you just give me another place where I can build the house of the Lord and be able to preach? Because we don't own nothing. Leo, uko na kamera. Kesho kitu ikifanyika bila kamera kuibwa, mtoto wako atachukua hii kamera. Maybe mtoto wako, maybe cousin, maybe hata spouse wako atapeana mtu anaenda katumie. So we only possess these things, but we don't own them. Hello? So kitu inasumbua wa Kenya na watu wengi wenye wako na matumbo huko nje na mapastors ni tamaa ya kufikiria they own things. You own nothing. Hata your gari, you don't own it. You just possess it. There is a difference that these people need actually to come for spiritual guidance. I guide Pastor Nganga, Pastor Margaret, Ben Hinn, Ezekiel, and the rest of the people who lie to people they are preaching. They should come for spiritual guidance to understand that they are just vessels to be used. And after that, there is another vessel that will come that needs to take over there. But there is no one who owns the church. This is my church. Weka kwa nyumba yako basi. Of course, the people have been doubting that's Pastor Nganga evangelism. Hata mimi niko na shauku juu kupata shamba katikati ya center hivyo. Lazima ukuwe ni tycoon mbaya. Na lazima ukuwe umesumbuana sana huko kwa gava. Na such kind of wealth haikuji na mtu mwenye anasema ati yo nilikuwa chokora nikapata 40 million. Kwanza unaanza statement na nilikuwa chokora pumbavu. Who advises Nganga? Huwezi anza na Nganga alikuwa anafaa kwenda pale kusema venye yeye ni rich. Anaweza afford ile place. Sasa anakuja kutuletea stories za nilikuwa chokora, nilikuwa naenda na mkokoteni nikihubiri Mombasa, nikaona nihamie huko nikatoa 40 million wapi? Umegonga watu wewe. Unaelewa? Yeah. So the moment he says alikuwa chokora, already kuna watu pale kwa panel hata wajui chokora ni nini. It is when they are hearing, oh, there are people who can be chokora and then come to be so much prominent with lots of money flaunting around vehicles. Oh my God. Okay. But you know, presenting yourself is very important. And explaining yourself fluently is very important. Unaulizwa documents, unasema umesahau. Such a matter is not a matter for you to forget the papers. That is when you call in all your assistants. My papers, there are some here, there are some here, there are some there, there are some. Can you collect all of them? We are going to prove to this panelist that we have everything that is required to prove this is our parcel of land and it's not a scam. We did not con anyone. We bought it legally and the government sold us. But you find that sometimes the governments that are in place do favors. Ni nani mpatie yako kashamba hapa akule kule. Ndio maana ni ukule kule utoke, si ukule kule ukae. Juu another government will come in and will realize that actually you've been sitting on government land. Na utasumbua watu. Itatolewa tu. So hiyo Mungu wako naombanga unatishia nayo watu ati hiyo kasusu itapotea. I don't know if you remember such. Akitishia wanaume ati hiyo kakitu yako haitakojoa tena. Si aombe basi kakitu ya president isikojoe. Because actually these people are working under the government of His Excellency President William Ruto. Yeah. Basi aombe kakitu ka Ruto kasikojoe, amtishie hivyo. Mpaka aambia watu watoke kwa hiyo shamba ni yake. Aende aombe hiyo miracles zake zifanyike sasa. These people are scams and I think the government is right. I just hope that it is not doing also to benefit those who are in this current government, but for the good of the citizens of our country. Then that is very important and I would support the president 100% that direction. Make sure that which belongs to the government belongs to the government. That which belongs to the private institutions is also protected by the government. That is key. Lakini kama umekalia shamba ya mtu, it is high time you step out. Yeah. Maybe as we finish, I would really love you talk to Kenyans. Tumejua watu wana undergo stress, some people are undergoing depression. Whether sijui kumeona ile story ya Pretty Visha akisema pale ana hate the dad and the stepdad. Kuna time the stepdad alimolest and the dad pia cheated on the mom in front of her with the auntie. As people are going through a lot in Kenya. Unaweza ongelesha wa Kenya?
Vitu zenye zitakuwa achana nazo. Mambo ya baba yako, get the fuck out of your baba's business. That is number one. Wazazi ni wazazi wetu, wanakosea, sisi pia tunakosea. And we are not in a position to develop emotions or feelings that are negative against our own parents. Remember, minus that father of yours who cheated with your aunt or whatever, is none of your business. If your mother knows this and she's okay, she's still with the husband or they separated, let it not be you are the reason. Mambo ya wazazi wachana nayo kabisa. And then wewe kama ulimolestiwa na stepdad, we are sorry. We are sorry for sure, but you need to seek help. Inafaa uende ongelesho na watu wengine hapa, matherapist watakuongelesha, watakuhelp how you go again, you go past this. You understand? Yeah. So if you are that kind of a person who likes to dwell in the past, everyone's past most of the time you find that is not that pleasing, and you can't dwell on it trying to explain the present and the future. Unaelewa? You can't also dwell on the negative side of your past to try and make it in future. You have to let some things go that are dragging you behind. Focus on the positivity. Despite huyu mzae kucheat, huyu mzae maybe alikuwa pale for you sometime, alikuwa na make sure dish. So try to dwell on the positive aspect of things, and it will just, like, make sure your brains are running well, you're focused, you want to be a better person than your dad, and use those as lessons, but not things to drag you behind. Now, what was depression? Talk to someone. Just talk to someone. There is someone who is willing to talk to you. Ni wewe tu funguke, and then the rest will pick itself. Yeah. Oh, thank you so much for your time, Truth Watchdog. Guys, that has been one-on-one with Truth Watchdog. Till next time, bye-bye. Bye.